Morning students, welcome to physics class. Today we are going to see with moving coil galvanometer. Yes, this is actually a very important question. Moving coil galvanometer. Let us just see what it is. Okay, so it is just a device. Moving coil galvanometer is a device which is used to indicate the flow of current in electrical circuit. So how the flow of current is, that is indicated by this moving coil galvanometer. Okay, and next is the principle. So what is the principle it is based on is when a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque. Okay, so this is very important. It experiences with a torque. Okay, so what we are doing is we are going to place a current carrying loop. Suppose if this is a current carrying loop and this is being placed near the magnetic field. Okay, suppose if this is a magnetic field, between this magnetic field you are going to place this current carrying loop. What happens is it experiences with a torque. So what is meant by a torque is this coil will be rotating. Okay, so that is said to be the torque. Because of torque, what is the effect of torque is it makes this coil to rotate. Okay, so if you are going to place a current carrying coil in a uniform magnetic field, it experiences a torque. So ஒரு current carrying coil magnetic field க்கு நடுவுல வச்சா என்ன ஆகும், torque experience பண்ணும். So torque நால என்ன ஆகும், அது வந்து turn ஆகும். Okay, so this is a principle of this device, moving coil galvanometer. Yes, clear? So it is a device which is used to indicate what? Indicate the flow of current. Next is what is the principle it is based on? Whenever a current carrying loop is placed in a magnetic field, it experiences a torque. Clear? Next is construction. So when you see with this construction here, it consists of first a rectangular coil. That rectangular coil is named as PQRS. Okay, so this is a rectangular coil and that coil is named as PQR and S. Okay, of insulated thin copper wire. So it is made up of insulated thin copper wire. Then the next is the coil contains large number of turns wound over a light metallic frame. So over this there will be large number of turns which is there. Okay, so the coil contains large number of turns wound over a light metallic frame. Yes, then next is a cylindrical soft iron core is placed symmetrically inside the coil. So if this is a coil, inside this cylindrical soft iron core is placed. Okay, so a cylindrical soft iron core is placed symmetrically inside the coil. So these are the first 3 points in the construction. So what is the first point is, so it consists of a rectangular coil and it is made up of thin copper wire. Then coil contains large number of turns which is wound over a light metallic frame. Then a cylindrical soft iron core is placed inside the coil. Clear? Then the next is the rectangular coil is suspended between two pole pieces of horseshoe magnet. So this is a rectangular coil and this rectangular coil is suspended. Suspended means it is being made to hang. சரியா? So மேல இருந்து ஏதாவது ஒரு wire or whatever it is, with the help of it, if it is made to hang, that is called as suspended. Okay, so the coil is suspended between, so எதுக்கு நடுவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா two pole pieces of horseshoe magnet. So horseshoe magnetக்கு நடுவில் இந்த coil வந்து suspend பண்ணியிருப்பாங்க. Okay, then the upper end of the rectangular coil is attached to the fine strip of phosphor bronze. Okay, so this is upper end and this upper end of the rectangular coil
is connected to what? Fine strip of phosphobronze. So this is a fine strip of phosphobronze, and the lower end of the coil is connected to the hairspring. So this is a lower end, and this lower end is connected to the hairspring. Okay, and that is also made up of phosphobronze. Okay, so this wire is also made up of phosphobronze. This hairspring is also made up of phosphobronze. Clear? So in this we have seen that this rectangular coil is suspended between the pole pieces of horseshoe magnet. Then upper end is connected to the fine strip of phosphobronze. Lower end is connected to the hairspring. That hairspring is also made up of phosphobronze. Clear? Then so this is the arrangement of this moving coil galvanometer. So when you see here, this is the coil which you are choosing. Okay, then here this is a magnet. Okay, so I told you that this coil is placed between the magnet அப்படினு சொன்னோம். ஸோ இதுதான் coil. Okay, ஸோ இந்த கோயிலுக்கு உள்ளே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? cylindrical iron core is placed. ஓகே, இதுதான் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தென் இந்த கோயிலுக்கு மேலே இது ஒரு ஃபைன் phosphobronze strip. தென் இந்த கோயிலுக்கு கீழே ஒரு ஹேர் ஸ்ப்ரிங். எஸ், தென் இந்த சஸ்பென்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த சஸ்பென்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே ஒரு மிரர். ஓகே, அந்த மிரரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, along with scale and a lamp. So this is a lamp. Okay, so lamp and the scale is placed. Okay, so அதுதான் வந்து நம்ம இதுக்கு அடுத்து பார்க்க போகிற பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ the next point what we are going to see here is in fine suspension strip W, a small mirror is attached in order to measure the deflection. ஸோ அந்த plain mirror எதுக்காக ப்ரொடியூஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷனுக்காக. ஸோ why we are arranging with this plain mirror அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷனுக்காக. ஸோ how to measure, இப்போ சப்போஸ் இதுதான் அந்த ஃபைன் ஸ்ட்ரிப். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிப் மீன்ஸ் கன்சிடர் இட் as a wire. ஸோ ஒரு வயர் வந்து நம்மளுக்கு லைட்டாக டேர்ன் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளால் அதை மெஷர் பண்ண முடியுமா? கேன் வி see it? நோ, அதை நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ பார்க்கணும் தெளிவாக அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு plain mirror அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோடவே என்ன இருக்கும்? ஒரு லேம்பும் ஒரு ஸ்கேலும் இருக்கும். ஓகே, தென் த அதர் end of the mirror is attached to the torsion head. ஸோ இதான் அதர் எண்ட்னா அந்த அதர் எண்டோட அடுத்த சைடில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு டார்ஷன் ஹெட் கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ this also comes under the construction. Okay, so next we have the last point in the construction, that is in order to pass electric current. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை? ஒரு கரண்ட் தேவை. அதனால் என்ன பண்ணுறோம்? அந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கும் ஸ்ப்ரிங்குக்கும் நடுவில் இட் இஸ் connected to the terminals. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிப் டபிள்யூவையும் ஸ்ப்ரிங் எஸ்ஸையும், ஸோ ஸ்ட்ரிப் டபிள்யூன்றது மேலே. ஓகே, இங்கே சென்டரில் நம்மளுக்கு அந்த காயில் இருக்கும், கீழே தான் அந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கும் நடுவில் இட் இஸ் கனெக்டட் டு த terminals. Okay, so that current can pass through the galvanometer. Clear? So this is about the construction of moving coil galvanometer. Yes, clear? Then next we are going to see with the working. So when you see with this working here, already construction ல நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? It consists of a rectangular coil. ஸோ அந்த rectangular coilல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it consists of large number of turns அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா? Now we are going to consider only a single turn. ஸோ அந்த டேர்ன்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம்? ஒரே ஒரு சிங்கிள் டேர்ன் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். தென் whose length be L. ஸோ இந்த காயிலில் இதோட லென்த் என்னவா வச்சுக்கிறோம்? எல்லுன்னு வச்சுக்கிறோம். இதோட பிரெத் என்னவா வச்சுக்கிறோன்னா பின்னு வச்சுக்கிறோம். ஓகே, whose length be L and breadth be B. So that PQRS is equal to L. So this is P, this is Q. So PQ is equal to RS. So PQR, this is S. So PQ RS ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? L இருக்கும். Then QR and SP இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? B இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Let I be the current. So இதில் flow ஆகிற current வந்து என்னது? I. Okay, so this is the first points we are going to consider. That is, we are considering a single turn such that it has the length L and breadth B.
PQ is equal to RS is equal to L, QR is equal to SP is equal to B, and I be the current. Clear? Then next is, so this is PQRS and this has a length L and it carries a current. So இதில் வந்து magnetic field எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is always perpendicular. Okay, then இதில் I தான் currentன்னு சொல்லிட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா force is acting in the upward direction. Okay, while you see in this place the force is acting in the downward direction. Yes, clear with this? Okay, so current I. Yes, then next is the horseshoe magnet has a hemispherical magnetic poles which produces with a radial magnetic field. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயில் வந்து this is a coil. Yes, this coil is placed between the horseshoe magnet. So horseshoe magnetic நடுவில் இது place பண்ணியிருப்போம்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இந்த horseshoe magnet என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஒரு magnetic field ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, which produces a radial magnetic field. ஸோ magnetic field ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த பாயிண்ட் வந்து இது P, இது Q, இது R, இது S இல்லையா. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா PQ and RS. ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த PQRSும் எப்படி இருக்கும், பேரலாக இருக்கும். ஸோ பேரலாக இருக்கும் போது இட் ஹேஸ் அ ஃபோர்ஸ், அதில் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் வித் த நெக்ஸ்ட் சைட், ஸோ திஸ் இஸ் த காயில் and this is a magnetic field. ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்குது, இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா. நம்மளுக்கு சைட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா this is P, this is Q, this is R and this is S. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டூ சைட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் டூ சைட்ஸ் என்னென்னா SP and QR. ஓகே, ஸோ SP and QR எப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்கிற SP, இப்படி இருக்கிற QR, ஆனால் இப்படி இருக்குது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ SP இப்படி இருக்குது, magnetic field இப்படி இருக்கு. ஸோ ஹவு they both are perpendicular. ஸோ perpendicular அப்படின்னும் போது it has no force. ஓகே, ஸோ clear. ஸோ எந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து பேரலாக இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்ஸில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும். எதில் வந்து பர்பெண்டிகுலராக இருக்கோ அதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்காது. ஓகே, ஸோ see here. So this is the first point. Due to this radial field, the sides QR and SP, so how they are parallel to the field. So parallel இருக்கிறதுனால it experiences with a no force. Clear? Then next is the sides PQ and RS, how they are perpendicular to the field and so they experience with the force. And the force நால என்ன இருக்கும், it produces with a torque. Yes, clear? Then this is a diagram which indicates this. So this sides PQ, SR. So how they are perpendicular. So this field only acts. So எது parallel இருக்கோ அது மட்டும்தான் act ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? When you are seeing the formula for torque, so here we are going to see what is torque. For finding out with the torque, let us just consider with this diagram. Okay, so the diagram is, so this is the diagram. In this diagram, when you see here, so we are going to find the value for torque. Torque is denoted by the letter tau. Okay, so it is said to be tau, and that is the formula for torque is given by one of the force into the perpendicular distance. Okay, so one of the force into the perpendicular distance. Okay, so here let us consider one of the force to be any one force. So any one force அப்படினா என்ன எடுத்துக்கலாம், either this force or this force. Okay, so we are writing this as F into the perpendicular distance. So what is the perpendicular distance here is, that is denoted as L. Okay, so we are writing as F into L. So that gives you a formula for torque. Okay, so அந்த டார்க்கோட ஃபார்முலா தான் நம்ம இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதில் இங்கே ஒன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இன்டு த பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே பிரெத் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ we are writing it as B into F. Okay, so இப்போது
எஃப்போட ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கொஷின்ஸ்லாம் when there is a magnetic field, F value is given by BIL into sin theta. இதுதான் ஃபார்முலாவாக இருக்கும். Here we are considering this value of sin to be equal to 1. Okay, so அதனால் இந்த sin மட்டும் போயிடும். We'll be considering this value here. So it is BI into L. இப்போது இந்த B and இந்த L அதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறோம். Then BI தனியாக எடுத்துக்கிறோம். Okay, so that what is this L into B? L into B is length into breadth. இல்லையா? ஸோ தேட் லென்த் இன்ட்டு பிரெத் கேன் பி ரிட்டன் as வாட் ஏரியா. ஸோ அதனால் இந்த எல் இன்ட்டு பிக்கு பதிலாக என்ன எழுதுறோன்னா ஏன்னு எழுதுகிறோம். திஸ் பி அண்ட் ஐ ஆஸ் இட் இஸ். கிளியர்? நவ் next is, since area of the coil A is equal to L into B. Suppose, so இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேர்டை என்ன சொல்லிட்டோம், when you are considering for a single turn அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். But when you are considering for n turns அப்படின்னா இதில் ஒரே ஒரு n ஆட் பண்ணிக்கிறோம். So tau is given by NAB into I. Okay, so this gives a value of torque. Okay, so where n is a number of turns, A is a area, B denotes a magnetic field and I denotes a current. Clear? Then next is due to this reflecting torque. So torque இருந்தாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the coil gets twisted. நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டே, டார்க்னால என்ன ஆகும், it moves or it turns அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. So it gets twisted. So twisted means there is also a restoring torque is developed. So restoring torque என்ன பண்ணும், இதை மறுபடியும் அதே இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சிரும். ஓகே, ஸோ எந்த பொசிஷனில் இருந்துச்சோ அதே பொசிஷனில். ஓகே, ஹென்ஸ் த மேக்னட்யூட் ஆஃப் த ரீஸ்டோரிங் கப்பிள் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு த மொமெண்ட் ஆஃப் ட்விஸ்ட். ஸோ டார்க் வந்து இட் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு த ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஆங்கிளில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு ப்ரப்போர்ஷ்னல். ஸோ ப்ரப்போர்ஷ்னாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். தட் கான்ஸ்டன்ட் we are introducing here is K. ஓகே, ஸோ tau is equal to K into theta. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தான் டவோட ஃபார்முலா பார்த்தோம். டவோட ஃபார்முலா என்னது, NAB into I அப்படின்ற ஃபார்முலா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். இப்போ இந்த ரீஸ்டோரிங் டார்க்னால நம்மளுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்குது, tau is equal to K into I. இதுவும் tau is equal to, இதுவும் tau is equal to. அப்போ என்ன பண்ணலாம், இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணலாம். Okay, so that is the next step which we are going to see. Okay, so the next step we are going to write it as NAB into I, which is equal to K into theta. Okay, so K is a restoring couple. At equilibrium, the deflecting couple is equal to the restoring couple. அதனால என்ன பண்ணுறோன்னா, we are going to compare these two equations. Okay, so that we get the value of I. NBI, NABI, which is equal to K into theta. இல்லையா? ஸோ இதிலிருந்து நம்மளுக்கு I மட்டும் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோன்னா, we are going to bring all this term down. Okay, so we get I which is equal to K divided by NBA. Now instead of this term fully, where K is a constant, same way number of turns, area, magnetic field, all these are constant. So எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து என்ன எழுதுறோம்னா Gன்னு எழுதுறோம், where G is said to be the galvanometer constant. Okay, so G is said to be the galvanometer constant. Okay, so we have got the value of I. So I current எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is directly proportional to the deflection அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? பிகாஸ் ஏன்னா I is equal to என்ன சொல்லியிருக்கோம், G into theta. Gன்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அப்போ கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன எழுதலாம், I proportional to theta, where I is a current. That current is always proportional to the deflection. Yes, clear with this? Okay. Then next is we are going to see the term which is said to be figure of merit of a galvanometer. So what is meant by a merit of a galvanometer is, it is defined as a current which produces a deflection of one scale division. So இப்போது இதுதான் வந்து galvanometer அப்படின்னா, இதில்
இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறது வேல்யூ if it is ending here, if it produces only one scale deflection, ஒரே ஒரு scale deflection மட்டும் produce பண்ணுச்சுன்னா that is called as a merit of a galvanometer. Okay, clear with this? Next is we are going to see with the term that is said to be sensitivity. Okay, so what is meant by a sensitivity அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா already you know with this term sensitive means what? இப்போ ஏதாவது ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ற விஷயத்துக்கு கூட என்ன பண்ணுவாங்க, they become embarrassed, is not so. இதுலேயும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா galvanometer also becomes sensitive. எப்போ சென்சிட்டிவ்னால என்ன ஆகும், it produces large reflection. அந்த லார்ஜ் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்போ வரும் நம்மளுக்கு, ஸ்மால் கரண்ட். ஸோ கொஞ்சம் கரண்ட் கொடுத்தாலே என்ன ஆகும், இட் ப்ரொடியூசஸ் வித் அ லார்ஜ் டிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ இதில் இந்த அளவுக்கு தான் டிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும், ஆனால் எவ்வளோ ஆகும், டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து லார்ஜ் ஆகும். ஓகே, ஆர் a small voltage. ஸோ ஸ்மால் கரண்ட் கொடுத்தாலும் சரி, ஸ்மால் வோல்டேஜ் எய்தர் if it is current or voltage. ஸோ எது ஸ்மாலாக இருந்தாலும் என்னாகும், லார்ஜ் டிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, எஸ் கிளியர். ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் வித் அ லார்ஜ் டிஃப்ளெக்ஷன் even when small current passes through it. Okay, so that is said to be the sensitivity. There are two types of sensitivity we are going to see. First one is current sensitivity, next is voltage sensitivity. So what is a current sensitivity is, it is defined as a deflection which is produced per unit current. Okay, so அது எப்படி denote பண்ணுறாங்கன்னா IS. Okay, so S is what, sensitivity, I is what, current. So current sensitivity, so அதான் இங்கே current sensitivity, that is defined as what, it is equal to the theta is what, deflection. சரியா? So deflection produced by I. Okay, so deflection produced divided by the current. அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா deflection produced per unit current. Okay, இப்போது இந்த தீட்டாக்கு பதிலாக என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா, theta is always proportional to what, NBA. Okay, then this can be written as IS is equal to 1 by G, because this value is equal to what, the galvanometer value, is it not? So we are writing this as IS is equal to 1 by G. It is enough if you just know only with this formula, IS is equal to theta by I. அது மட்டும் தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு போதும் இதில். ஓகேவா? Then current sensitivity can be increased. current sensitivity எப்போ increase பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, when you are increasing with certain terms. So what are the certain terms which you increase is number of turns, then magnetic induction, then area. So இது மூணு increase பண்ணால் என்ன ஆகும், current sensitivity will increase, because current sensitivity IS is equal to what, NAB. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து எங்கே இருந்துச்சு, நியூமரேட்டரில் இருந்தது இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் வித் ஆல் திஸ், n is what, the number of turns, A is what, the area, B is what, the magnetic induction. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் இன்க்ரீஸிங், then the current sensitivity will increase. Okay, so this is the first point. Then next is we have to decrease. எதை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, by decreasing the couple per unit twist, because it is divided by theta. Okay, so theta-ன்றது என்னது, couple per unit twist. Okay, so this is the answer for why how the current sensitivity can be increased. So என்ன question கேட்கலான்னா, how the current sensitivity can be increased ன்னு கேட்கலாம். ஸோ அதுக்கு by increasing the number of turns, magnetic field and area, அது எழுதிட்டு decreasing the couple per unit twist, இந்த ஆன்சரை எழுதுவோம். ஓகே, next question is, why phosphobronze wire is used for suspension? This will be asked in the 2 marks. Why is because the couple per unit twist is very small. Okay, so couple per unit twist எப்படி இருக்கு, ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது. அதனால தான் phosphobronze is used for suspension. நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துட்டோம், இதான் காயில், காயிலுக்கு மேலே ஒரு சஸ்பென்ஷன் வயர், அந்த சஸ்பென்ஷன் வயர் எதனால் மேக் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபாஸ்போப்ரான்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்குறோம். ஏன் ஃபாஸ்போப்ரான்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னா, பிகாஸ் இட் ஹேஸ் the couple per unit twist is very small. Okay, so this can be asked as a
2 marks. Yes. Then the last is we have voltage sensitivity. So it is defined as a deflection per unit voltage. அதில் வந்து current sensitivity என்ன சொல்லுவோம், deflection per unit current ன்னு சொல்லுவோம். இதில் deflection per unit voltage. Okay, so we are writing this as Vs is equal to theta divided by V. Okay, so clear. So this is about the voltage and the current sensitivity, and this is all about the moving coil galvanometer. Clear? Okay, thank you.